O brilho dos candelabros iluminava a sala luxuosa do Hotel Westwood, onde a elite de Seattle se reunia vestida com elegância e impeccabilidade. Melanie Foster, de 28 anos, ajusta nervosamente seu vestido preto simples, o único que possuía para ocasiões formais, e sentiu vontade de fugir do local. Como interprete de linguagem de sinais para o baile de caridade do Hospital Infantil de Seattle, ela sabia que não pertencia àquele mundo de riqueza, mas precisava desesperadamente do trabalho freelance. Lembra-se das instruções da agência e acalmou. Mistura-se, esteja disponível se necessário. Então, ninguém havia solicitado seus serviços, e isso fez Melanie se sentir invisível enquanto circulava discretamente entre os convidados. Foi então que ela veio. No canto mais distante sala, parcialmente escondida por uma coluna de mármore, estava uma adolescente vestida com vestido azul meia-noite. Enquanto todos se retiravam e conversavam animadamente, ela permanecia em silêncio, com olhos atentos e inteligentes. Apesar do vestido de grife e dos brincos de diamante, havia algo em sua postura tensa, na maneira cuidadosa como observava seus lábios em movimento, que Melanie reconheceu imediatamente. Agora era surda, e ninguém falava com ela. Zumbido crescente anuncia a chegada de Jackson Pierce, o bilionário de tecnologia e convidado de honra de noite. Sua empresa, Pierce Innovations, era responsável por uma doação de vários milhões de dólares para a ala pediátrica do hospital. Ao entrar, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e uma presença imponente, câmeras clicaram e convidados se aglomeraram ao seu redor buscando seu contato. Senhor Pierce, aqui, câmara fotógrafos e repórteres, enquanto benfeitores se empurravam por aperto de mão. Melanie virou seu olhar para a jovem do azul, que observava seu pai com uma mistura de orgulho e resignação. Quem mais poderia ser aquele homem famoso para ela? Se não seu pai? Jackson Pierce nem sequer percebeu, e ninguém se aproximou de garota. Respirando fundo, Melanie decidiu atravessar a sala e ela. Os olhos de jovem se irregularam, de surpresa ao ser abordada diretamente. Olá! Assina Melanie fluentemente, seus gestos de mão se movendo naturalmente de rico a sotaqueo. Meu nome Melanie. Eu o rosto que interiormente escondia indiferença se transforma em sorriso genuíno que toca o coração de Melanie. Há quanto tempo alguém fala com essa garota na própria língua dela, pensou. Sou Olivia, veio a resposta rápida e elegante em gestos vigorosos. Você entende a língua de sinais americana? Pergunta Melanie. Você também é surda? Não, responde Melanie com sorriso, como se estivesse tentando com as palavras. Sou intérprete. Às vezes trabalho no Hospital Infantil, aquilo que meu pai do. Olivia assentiu, uma sombra complexa passando por seus olhos. Ela ficou lá para parecer bonita nas fotos depois, papel amargo que ela conhecia muito bem. Melanie então ofereceu. Que era a companhia de alguém que realmente conversa com você. A risada silenciosa de Olivia estava caia do amoco. Sim, passei a noite toda lendo os lábios das pessoas minhas olhos doram. Você sabe quantas pessoas aqui me perguntaram se eu conseguia ler lábios e depois exageraram tudo como eu faço uma criança? Ou gritavam como se surdas faz sinônimo de estupidez. Melanie entende perfeitamente. E meu favorito, continuou Olivia, e quando descobrim que sou surda, eles começam a falar com quem estiver comigo, como se eu fosse invisível. Enquanto conversavam, Melanie viu os ombros de Olivia relaxaram, o brilho retornando aos seus olhos. Ela era inteligente, espirituosa e faminta por uma conversa verdadeira. Este não é o último ano, disse Olivia. Estudo na Westridge Academy. É uma escola comum, mas tem programa para estudantes surdos. Você tem muitos amigos lá? Pergunta Melanie. As mãos de Olivia hesitaram. Na verdade, não.
Pessoas uvam acum que so es no por ser filha do peers, e pessoas surdas acum que so privilegiada e neo entendo suas dificuldades. Isso deve ser solitário, diz Meline sinceramente. Aoka, respondo Olivia, dando de ombros e mal escondindo sua dor. Hello menos tenho arte. Pinto, so bastante boa nisso. Adoraria ver su trabalho algum dia, diz Meline. No centro de sala, Jackson Pierce continuava a encantar a multidão, aparentemente alheio a existência de filha. Meline percebeu o olhar de Olivia medando, uma mistura de desejo e ressentimento. Su pai parece estar muito ocupado hoje. Ela comenta com cautela. E ele está sempre ocupado. A Pierce Innovations neo funciona sozinha. Olivia responde com toque de sarcasmo seus gestos. E ele construiu imperio desde que minha memória. Tenho orgulho dele. Ela acrescentou. Massa entrega sova ensaiada e tinhada de tristeza. Quando sua me feliço. Quando eu tenecidenas. A partir de enteo, tudo mudo. As mãos de Olivia desaceleram. Antes, nossa casa era caia de música. Irônico, já que ela era pianista. Ela fazia questo de eu sentir a música do meu jeito, através das vibracos. Hello olhar dela quando tocava. Depois que ela morreu, a música parou. Meu pai se perdeu no trabalho. E eu me tornei o problema a ser resolvido. O problema, sua filha surda. O linguagem de Olivia tornou-se áspera e angular. Especialistas, cirurgias, terapias. Ele queria me consertar. Ele nunca aprendeu a língua de sinais. Nem uma palavra. Timos intérpretes em casa. Rostos que mal reconheço. Ele fala com eles, neo comigo. Na própria casa, fala com estranhos sobre mim. Enquanto está bem ali. Meline sentiu uma raiva profunda. Como alguém tão poderoso poderia falar tão fundamentalmente com sua própria filha? Desculpe, ela assinou simplesmente. Olivia deu de ombros. Ok. De repente, ela olhou por cima do ombro de Meline. Sua expressão mudando rapidamente. Lá vem o diabo. E ele disse silenciosamente. Jackson Pierce se aproximou, acompanhado por sua assistente, uma mulher elegante na fixa dos 40 anos, com tablet na mão. Olivia, e ele disse, suas palavras claras e altas. Preciso que você venha para as fotos. Semnem olhar para Meline, ela gesticula para sua filha. Olivia voltou a expressão impassível que usara durante o evento, e antes de ser, despediu-se de Meline. Vai-o? E ele nem pergunta quem você é ou por que está falando comigo. Enquanto Olivia se juntava ao seu pai para as fotos, Meline sentiu uma determinação crescendo dentro de si. No hospital, ela tinha visto muitas crianças isoladas pelas surdas, mas nunca alguém tão sozinho em meio ao luxo. Mais tarde, ao final da parte formal, Meline viu Olivia correr at uma porta lateral que levava a terraco de jardim. Sem pensar, ela a seguiu. Do lado de fora, a noite em Seattle estava fria e clara, e a iluminação suave destacava o espaço tranquilo. Olivia encostou-se na grade de pedra, olhando para as luzes de cidade. Fugindo, assinou Meline ao se aproximar. Olivia se virou, com alívio evidente. Às vezes preciso-me afastar desses lábios em movimento. Ela respondeu. Antes que Meline pudesse falar, a porta se abriu novamente. Jackson Pierce apareceu, sua expressão mudando de preocupação para confuso ao perceber que sua filha neo estava sozinha. Olivia, é hora de ir. Ela disse, olhando para sua filha, mas sem sinais de linguagem de sinais. O rosto de Olivia caiu, uma parede invisível se ergueu entre eles. Naquele momento, Meline toma uma decisão que mudaria suas vidas. Senhor Pierce, ela disse alto enquanto fazia sinais para Olivia. Sou Meline Foster, uma intérprete, e tenho conversado com sua filha. Ela é extraordinária. Pierce piscou surpreso, visivelmente desconcertado por ser confrontado diretamente por alguém
que provavelmente via apenas como uma prestadora de serviços. Obrigado. Você trabalha para o evento. Sem, responde Meline, continuando a mensagem linguagem de sinais. Mas agora, sou alguém que acha que você deveria saber o que está perdendo por não falar com ela diretamente. O rosto do bilionário esse endereço, mas havia algo mais ali. Lampejo da vergonha rapidamente escondido. Os olhos de Olivia estavam arregalados. Suas mãos moviam no ar, Senhorita Foster. Diz Pierce. Aprecio sua preocupação, mas meu relacionamento com minha filha é uma questão privada. Meline sentiu sua compostura profissional vacilar. Com todo o respeito, senhor, a comunicação não deveria ser privada. Ela deveria ser acessível. Olivia rapidamente dissipou a tensão. Tudo bem, Meline. Você não precisa continuar. Não, ela não está. Responde Meline, dirigindo-se novamente ao seu pai. Sua filha ficou sozinha a noite toda, enquanto eles celebravam sua generosidade. Você não via a ironia nisso. Uma dor genuína cruzou o rosto de Pierce, rapidamente mascarada pelo protocolo. Você foi longe demais, Senhorita Foster. Olivia, vamos. E ele voltou para a festa, esperando que sua filha o seguisse. Olivia hesitou, seus olhos fixos nos de Meline. Desculpe, assinu rapidamente. E ele tem sido defensivo. Tem sido assim desde o acidente. Acidente. Antes que Meline pudesse perguntar, Olivia desapareceu pela porta. Sozinha na varanda, Meline sentiu seu coração acelerar. Ela havia arriscado sua reputação desafiando cliente poderoso e, talvez, dificultado ainda mais a vida de Olivia. Na manhã seguinte, uma mensagem urgente da agência fez seu estômago revirar. Uma denúncia sobre seu comportamento na dança havia sido registrada. Como o aluguel atrasado e as dívidas aumentando, perder clientes simplesmente não era uma opção. Tremendo. Ela retornou a ligação. Posso explicar. Cômico, mas foi interrompida. Você terá uma reunião particular com Jackson Pierce na casa dele nesta tarde. E ele solicitou especificamente você. Meline quase dixu o telefone quer. Sem entender por quê, e ele percebeu que havia atraído a atenção do homem mais influente de Seattle. 3 horas depois, e ele estava dirigindo pelas portas majestosas e abertas de propriedade Pierce em Medina, com vista para o Lago Washington. A mansão austera e moderna era espelho do cinzento e dos jardins imaculados. Uma governanta agaiu pelos corredores adornados com obras de arte dignas de museu. Meline nota uma pintura abstrata em tons intensos de azul e dourado que se destacava das outras, intrigando-a. Pertence a Olivia, comentou a governanta. Ao chegar ao escritório, Jackson Pierce cumprimenta com sino para que o governador cesse. Senhorita Foster, obrigado por ter vindo, disse ele, de forma profissionally fria. Ela se acomodou na cadeira, esperando uma repreensão ou acordo de confidencialidade sobre sua filha. Devo pedir desculpas, ela o surpreendeu. Seus comentários de ontem foram inadequados, mas não errados. Reconheço que falhei com minha filha. A vulnerabilidade em sua voz disse Meline Luca. Foi necessário, ela argumentou. Pierce se santo e cômico a contar sua história. Olivia perdeu a audição e também no mesmo acidente de carro quando tinha sido nós. Ninguém conseguiu consertar. Eu tentei, mas desisti. Comecei a delegar o relacionamento para especialistas, intérpretes. Foi mais fácil. E ele mostra uma foto de família antes da tragédia. E ele, sua esposa Catherine, uma pianista, e sua filha pequena Olivia, surda. Catherine ensinava língua de sinais desde bebê, acreditando em múltiplas formas de comunicação. Pierce adiou a dor de perda 8 vender o piano de sua esposa, silenciando a música, tentando se proteger mais do que sua filha. Quero que você me ensine, não minha filha, diz com decisão. Meline, surpresa,
Explico que aprender língua de sinais requer tempo e dedicação. Esta disposto a me dedicar por mano, duas vezes por semana. Oprico oferecido por suas aulas fez o coração de Meline acelerar. Por que agora? Ela perguntou. Ontem, eu six a vida no rosto dela quando você falou linguagem de sinais. Eu encontrei a isto. Ela lhe entregou bilhete, escrito a mão por Olivia, pedindo ao pai que a vis como ela realmente, neo apenas como a filha surda de Pierce. Meline sentiu o nó na garganta. Você tem uma janela limitada para consertar o que está quebrado, refletiu Pierce. Olivia iria partir para Harvard no ano seguinte. Uma conquista que ele mal tinha reconhecido como pertencente a sua filha. Podemos começar. Assim comigo o arduo caminho do aprendizado do pai, repleto de erros, frustrações e descobertas. Entre estudos de negocios e gestos lentos, Pierce comigo a entender a profundidade do amor que faltava. Estou orgulhoso de você. Foi o primeiro sinal genuíno que ofereceu a Olivia. Ela, surpresa, responde com simples obrigada. O tempo passou, e a cada encontro, as paredes entre pai e filha desmoronaram. Meline e Olivia tornaram-se amigas, compartilhando confidências e sonhos, enquanto Pierce abracava seu novo papel. Na abertura da exposição da arte de formatura do ensino medio de Olivia, Pierce fez algo impensável. Assinou suas primeiras palavras públicas. A emoção coletiva reverbera, mas logo uma surpresa chocante abalou os relacionamentos. Premio acadêmico oferecido em nome de Catherine, a mãe, foi entregue a Olivia, por convite de Pierce, sem seu conhecimento prévio. Olivia, magoada e traída, deixou a galeria em silêncio. Meline e Pierce seguiram para confrontar sua dor reprimida, revelando mais feridas do que poderiam imaginar. O que você fez comigo? Ela perguntou. Sua raiva e tristeza tremendo incontrolavelmente. Ele oferece desculpas sinceras. Homem quebrado tentando reconstruir relacionamento perdido no silêncio, do luto e da distância emocional. Finalmente, surgiu a promessa de reconstrução. Neo apenas comandos e aulas de linguagem de sinais, mas compromisso de realmente ouvir e entender. No final, a escola foi dela, Harvard ou Paris. Decidiram juntos manter vivo o sonho dela, mas como porta aberta para novas experiências juntos. E assim, em meio à dor e à redenção, a distância comigo a se dissolver. Meline, agora neo apenas uma intérprete, mas parte dessa nova família, aceituou o papel de diretora de programa na Fundação Pierce, dedicado a educação dos surdos e a arte como uma ponte de comunicação.